Hello, this is Eyeafrica TV. It's, of course, Thursday, the 9th of March, 2023. Welcome to the another edition of the Good Morning Africa program that comes away every week and every morning from Monday to Friday. 9 a.m. is the time, and we are here again this morning to take you through in what we expect would be another very interesting and, as always, interactive edition of the program. So once again, thank you so very much for joining us. And yesterday we weren't here because of today's, events within around the country, and how important, in fact, is the day itself to the women around the world, but more so to the Gambian women. And once again, thank you so very much for the entire team for stepping in. And most of the programs yesterday were done by our very own women. Our lionesses, they really line up today, and as always, we thank you for choosing us and for the pleasure of your company. And together with you, we hope it will be another very interesting and, as always, interactive edition. Like I said, wherever you are, whether in the country or outside, thank you so very much, and we extend our warm greetings to each and every one of you out there, and of course, and to also extend our best wishes to the Gambian women in the diaspora. And of course, we also say Happy International Women's Day for all of you who always follow this program. Su ko defee mbokk yi ñu ngi leen di nuyuwaat beneen yoon fii ci Africa TV ñëwaat mbégte dellusiwaat ci beneen édition Good Morning Africa programme bi nga xamante ne saa nekk si suba si ci biir semaine bi dañ di ànd ak ñun waxtaanee réew mi def taxaw seetlu ci li nga xamante ne moom mooy tolluwaay réew mi def ci jàngat bu yaatu tey tamit incha allah noonu lay demee waaye ñu profité ndokkalaale jigéen ñi réew mi démb ba xam ngeen ne bési jigéen ñi la woon ci àdduna si yëpp. waaye surtout jigéen yi Gambia waaye surtout jigéen yi Eyeafrica kenn du ñoom dem ba ñu defoon si lu am solo ñu ngi leen di ndokkale bu baax a baax ci loolu waaye tamit di ndokkale jigéen yi réew mi dooree ko ci First Lady ak ñëpp ñi nga xamante ñu ngi ci réew mi bu baax a baax di leen sargal si seen bés bi di ñaanal leen yokkute xam naa ne dañ ci ñëw incha allah ci tënk rek xam naa ci bés bi waaye surtout démb tamit ci programme bi nga xamante ne amoon na fi mu nekkoon wala amoon na Eyeafrica mu nekkoon programme bu am solo jigéen yi wax ci lu am solo si jafe-jafe yi ak li ñu leen di dooleele ci yenn secteur yi lu ci manqué ak li nga xamante ne war nañ ko jubbante ak ñoom seen loolu yëpp nekk li nga xamante ne mooy li am solo waaye gannaaw loolu tamit incha allah nañ waxtaane yeneen ci programme bi ci wàllu politique bi MPP finally def nañ seen sélection bi ci li nga xamante ne mooy ci local government election seen candidate si démba foog naa léegi nag brikama rek moom moo des xaw ma nag li ko waral wala coow li bari na ci loolu dinañ ci dinañ ci am update ci kenn ki nga xamante ne bokk na ci parti bi mu jox ñu li nga xamante ne mooy selection process bi across the country niñ ko defee ak lan moo tax brikama yëf yi leeragul ba léegi dinañ ci ñëw nañ ci toftal leneen incha allah ci waxtaan bi xam ngeen ne diggante bu ñu fi jógee ak léegi vice président bi tamit waatloo nañ ko ci li nga xamante ne moom mooy ci liggéey ba mu jël loolu tamit mu nekk ay développement yi nga xamante ne xew na ci diggante bi du ñàkk dinañ ci ñi cof tuuti incha allah suba ñu gën koo yaatal ñu gërëmaat leen baax a baax beneen yoon ci safoo bi waaye tamit ci kóolte bi di ñaanal ñëpp jàmm ñi nga xamante ne ñu ngi tawat nekk ci kër yi wala ci hôpital yi yàlla defal leen jàmm bu baax a baax ba ñu mën a dellusiwaat seen activité ak seen ay njaboot ci noonu tamit la ñoo bàyyi xel ñi nga xamante ne ñu ngi am nattu nekk ci kaso yi fu ne ci réew mi waaye surtout ñi nga xamante ne ñu ngi fale ci Mayatu Central Prisons ñu ngi leen di nuyu waaye tamit di leen bàyyi xel di leen ñaanal yàlla bu baax mu teggi nattu yi ba ñu mën a dellusiwaat seen ay njaboot ak seen ay activités si yàlla mën na ko yàlla def tey di alxamis yem ak juróom-ñeenti fan ci weeri March 2023 ñuy ndokkalaat jigéen yi beneen yoon surtout ñi nga xamante ne jigéen yu nekk ci kaso yi ñoom tamit ñu ngi leen di bàyyi xel di leen ñaanal bu baax a baax su ko defee noonu laay jaar rek suma gars yi ma bàyyi ñu nuyoo Modou Mohamed Niang ak Maam Jibi ñoom lay àndal ci jotaay bi den su ko defee ñu soobu ci biir waxtaan bi incha allah Modou Niang nuyu naa la naka suba si. alhamdulilah Amadou maa ngi la nuyu. di nuyu maam. bu ñuy nii seetaan Eyeafrica TV ñi nekk si réew mi ak si bitim réew jamono jii di seetaan Eyeafrica TV fu ñu mënta nekk ñu ngi leen di nuyu di leen ñaanal jàmm di ko sàkku si yéen comme noo ko waxee. ñu ndokkale suñu jigéen yi suñu yaay yi suñu lépp. démba nekkoon seen bis bu nga xam ne ni si àdduna si ñu ngi koo màggal. xam naa ne nu ma ko dee waxee gars yi dafa nekk lu nga xam ne ni moom dañ ko tuddee rek 8 March. waaye daanaka 360 something days yi yëpp. ñun sax suñu leen si màggalut yàlla moom màggal na leen si already xëy na nag jagleel leen ko rek on the 8 bi daf si nekk lu am solo waaye ñu jaajëfal si bu baax si jigéen ñi nga xam ne comme na ko waxee ñu ngi si biir kër gi fii
si taxawaay bi ñoom itam rafet na trop su ko defee ñu ngi leen si ndokkale bu baax waaye ndokkale jigéen ñi réew mi yëpp afta nga ne jigéen ñi àddina bi yëpp waaye itam spécial yi xaasal si jigéen ñi Gambia si nga xam ne ni tey fu mun réew mi mënut a àgg ñoom ñoo ko si ñoom la because si fajar gi comme noo ko déclaré la semaine ko si guddi gi si marché yi ak fu mu mënta nekk tey ñoo fa nekk di suturaal réew mi di suturaal borom kër yi bari mu nekk li nga xam ne ne is very important tey suñ manqué woon rek làmbaay dina ñaaw soo kon da leen di gën a ñaanal yàlla gën leen yokk sutura ak kàttanal leen loolu dina nekk lu am solo réew mu sàgganee say ndaw ak say jigéen rek réew mu ngi si tànki gannaaw la am waa amul tànki kanam so xam naa ne si story bi ñëwee si kanam tuuti dinañ si gën a lifin waaye daal bëggoon neen nit ñi ak li nga xam ne mooy nguur ak private si yëpp jéem a compagnie si yëpp bàyyi xel jigéen ñi bu baax. incha allah waaw dinañ si ñëw bu baax dinañ si ñëw léegi dinañ si ñëw xam naa contexte boobu dinañ ko boole ak story bi nga xamante ne international ki nga xamante ne moom mooy UN seen directeur bi moom wax na ci waaye dinañ indiwaat mbir mi ci Gambia parce que démb maa ngi doon déglu programme bi nga xamante ne yéen ko doon coordonné. maa ngi jëf ko ci jigéen ñi suñu yaay bi ngeen invite wax ci lu am solo. lu am solo ci mu wax tamit jaar-jaaram ak li nga xamante ne mooy leadership ju jigéen war a am ci réew mi. te mu gis ne manqué na waaye bu ñu ko amee nuñ koy doxalee fu naa ne loolu dem bu bépp jigéen bu ko doon seetaan. war nga ci am inspiration. pour mun a am beneen taxawaay. ci suñu doxalee surtout ci wàllu politique bi nag. loolu dafa am solo bu baax dinañ ci ñëwaat incha allah maam ñu bàyyi la yow tamit nga nuyoo ak ñuy seetaan den su ko defee nag incha allah ñu soobu naka suba si. alhamdulilah Amadou maa ngi fine maa ngi lay nuyu di la ziar di am mbégte ak kontaan te dellu si ci jotaay ji na ma waxtaanee tolluwaay réew mi li gën a fës ci lépp lu nga xam ne bokk na ci ponk yi nuy waxtaanee nuyu staff ak management bu kër gi jaajëfal njabootu Sisa Wanekunda family góor jigéen mag ak ndaw nuyu delloo njukkal sappay maam Jibi WhatsApp group maa ngi leen nuyu di leen ziar Eyeafrica TV WhatsApp group teg ko ci loxol Econ ak mboolem soppe Eyeafrica ci biir réew mi ak ci bitim réew ñu ñuy toog di seetaan seen ay kër ñu ñuy topp ci suñ social media plateformes yi ñu nekkee ci biir réew mi ak ci bitim réew yëpp ñu ngi leen di nuyu di leen ziar di leen ndokkale jigéen yi yëpp ci taxawaayu bés bi nga xam ne moom lañ leen darajal démb ndax am na solo lool comme ni ko ñang waxee jigéen moom mooy àdduna ndax li ko waral mooy ñoom ñoo ñu ëmb juróom-ñeenti weer nampal ñu teete ñi tatagal ñi ba tey ñi toll fu nu toll ñooy suñuy soxna ci suñuy kër ak yu bëree bëri yu nga xam ne jigéen bokk na ci ñuy mottali góor ci lu bëree bëri loolu tax na ñu ngi ndokkale bépp yaay bépp soxna bépp mag jiital ci jigéen ñi ci kër gi noonu la ñuy def rek ndokkale suñu soxna moom itam tey mooy bésu juddum Alimatu Thomas waaw moom on the 9 mooy bésu juddum happy birthday to her moom weeru jigéen ñi exactly mooy ci weeru jigéen ñi la juddu ko ñaanal taalibe Sëriñ Fàllu bi ñu ngi koy wis happy birthday di ko ñaanal lépp lu jëm ci taxawaay bésu juddum tey yàlla guddal fanam ak njabootu Thomas Kunda njabootu Géey Kunda ay xaritam ak ay wëllëreem ci lépp lu jëm ci taxawaay bésu juddum ñu ngi koy wis happy birthday ci suñu xol di ko ñaanal rek yàlla yombal lépp luy ay bëgg-bëggam mottali ay mébétam ci barke Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam yàlla mën na ko yàlla defal happy birthday once again may you witness many more years to come dundal 100 ans sa ordonnance the real queen of the kingdom may you witness many more years long life am na solo su ko defee boobu moom suñ boss la dégg ñu ko teel a war ñu def ko countdown but comme tey la am problème happy birthday to a dear wife su ko gën ñu ko ñaanal bu baax comme monsieur nu mu ko waxee nga fekk lépp maam bu ñu ko bàyyee fi mun naa doxal fii mu génne yu yëpp mu teg ko ci table waaye garaawul yéena bi rek moo ñu seetee xam nañ ne xam na fu ñu ko toll acca mu ngi noonu ñu ñaan rek yàlla yokk jàmm ji seen diggante barkel njaboot bi acca mu ngi noonu ñu dellusiwaat ci programme bi kon ni ñu ko waxee bési jigéen yi démb la woon waaye moon ñëw wax na ko bés bu nekk bési jigéen la buñ sañoon noonu lañ ko waxee waaye comme jamono noonu lañ ko UN seen kilifa ñenn ci seen kilifa yi wax na ci bi ñëw dellusiwaat ci réew mi contexte bi ñu seet jigéen yi Gambia seen taxawaay ci yu bëri yi nga xamante ne mu ngi xew ci réew mi ak yeneen yi nga xamante ne now let's move on quickly because 8 March 2023 is International Women's Day. The day is set aside to commemorate women's achievement in all sectors of national and international development
And it is against this backdrop that the United Nations Women Executive Community of enjoyed by those who commit atrocities against women and rights. Now, Director Sami Bahous was speaking on Thursday during a Security Council meeting to reaffirm the importance of resolutions 1325 on women, peace and security adopted in October 2000 and to take stock of implementation since it turned 20 nearly 3 years ago. And let's have more details of that in this report. Speaking ahead of the 2023 Women's Day celebration, the United Nations Executive Director Sami Bahous at the Security Council meeting discussed on the importance of women, peace and security. She reminisces on her recent trip to Afghanistan, where the Taliban have since announced harsh restrictions on women and detained more women activists. Bahous also mentioned that sexual violence had been committed at a staggering scale in Ethiopia. Child marriage increased by 51% in 1 year of conflict, and local health centers, aid organizations, and human rights groups continue to report cases of sexual violence. Commenting on the effects of the Ukraine war, which have marked 1 year since the start of the invasion of Ukraine, triggering the largest refugee crisis in Europe since World War II. Director Bahous said peace is the answer with women's involvement in the process. Women and their children are 90% of the nearly 8 million Ukrainians that have been forced to move to other countries. Similarly, women and girls are 68% of the millions displaced within Ukraine. Peace is the only answer, with women's engagement in the process. The UN Women Chief further indicates that the world cannot expect 2025 to be any different if the bulk of the interventions continue to be trainings, sensitization, guidance, capacity building, setting up networks, and holding one event after another to talk about women's participation, rather than mandating it in every meeting and decision-making process in which we have authority. Bineta Diouf, Special Envoy on Women, Peace and Security of the Chairperson of the African Union Commission, speaking to the Council via a video link, observes that more needs to be done by supporting women and girls victims to end impunity. We need to do more, especially by preventing violation and supporting victims to rebuild better through socio-economic and psychological programs. We urgently need measures to ending impunity and holding perpetrators into account. U.S. Ambassador Linda Thomas Greenfield also spoke to the reporters after the meeting. She said that the past 1 year there has been an unending assault on women and girls. The past 12 months has been an unending assault on women and girls, and we must step up and we must speak out. Issue of this scale requires international cooperation. At the UN and especially at the Commission on the Status of Women, we have an obligation to advance gender equality in both the physical as well as in the digital world. According to Ambassador Greenfield, the past 12 months has been an unending assault on closing. Over the next 2 weeks, participants from across the world, including representatives from governments, the UN, civil society, and youth groups, as well as activists, will examine how gender equality, empowerment, and sustainable development can be achieved in the digital era. That is our very own Fatmata Bangura or Fatou Bangura, commonly known as Tattoo here. Momodo report. Xam nga dem jigéen ñoo report ñom ñoo present ñoo def everything. Ñu bayila yef yi ñu toga ba ñu yekkal ko guys. So it was, thank you for the report. Of course, the UN director moom moo doon wax li nga xamante ne mooy lu jëm ci bés bi day before the update UN Security Council bi the importance of course li nga xamante ne moom mooy bés bi ci boppam pour ñu màggal ko ci li nga xamante ne moom mooy ci
ci jamono executive director of course of women executive director of the United Nations moom moo doon wax noonu su ko defee mu wax lu am solo ci jigéen yi waaye nag def ne lu ñoo sonnalee jigéen yi ñi koy def daanaka taxawaay bu ci war a am pour ñu gis ne dañ leen war a teg ci yoon loolu amul te loolu nag te ñu bari ci ñoom wax nañ tamit ba madame Diop tamit da ngeen li mu wax ak Greenswell US ambassador ñoom yëpp daanaka ci benn contexte boobu la ñu wax ay xale jigéen yi ak jigéen yi lu ñoo sonn danañ ci ñëw tamit ci kanam parce que UDP tamit denne nañ ci statement ñoom tamit wax ci li nga xamante ne moom mooy ci bés bi ci boppam ba mun ñam bési jigéen tey soo xalaatee ci nuñ ko defee benn bés ci at mi dañ leen jox pour ñu màggal leen am na ñu ñuy jàpp ne loolu dafa tuuti waaye soo xoolee tey boo dellusiwaat ci réew mi taxawaay jigéen yaa ngi ko wax léegi jigéen ci kër jigéen ci marché bi jigéen ci politique jigéen ci économie jigéen ci yu bari yi nga xamante ne war nga koo lim waaye soo xoolee tey seen dayoo surtout ci doxalini réew mi ci anam bari fu ñu dee make ay décision mooy fu ñu dee dogalee daanaka ñu bari ci ñoom duñ fa dee teew exemple bu ndaw démb bu ma déggal ñuy joxe ci programme bi dama gis ne jigéen yu bari di active mooy soo xoolee tey suñu National Assembly bi pencul ndawaram ci 58 ñu fa nekk juróomi jigéen lañ fa am mu nekk li nga xamante ne jàngat la laaj tey boo ci doon ñëw lan nga mun a teg ci table. juróom yooyu sax ñett lañ si vote. waaw so ñu si des dañ leen nominer rek indi leen. because xamuloon ndax suñ taxawoon di neen win wala duñu win te parti si yëpp xam nañ ku si ne sa foor fu mu ne waroon nañ ne mun a indi jigéen ñooñu teg leen si foofu because óor na NPP ne am na some areas suñ fa basé lu mel noonu suñ fa tegoon jigéen mu win kon loolu su amutee daanaka ñàkk taxawu jigéen moo fi nekk na am solo comme loo ko wax jigéen nag benn organisation amul du fi ñëw jox ko cër bu mel ni bu ko islam jox ñun foofu rek leen benn organisation si àddina bi dootul indi bu mel noonu on les ñu jël boobu waaw organisation yi nekk si àddina bi ñu su bëri bugguñoo use boobu noonu te boobu mooy di bes parce que ñu bëri ñu ngi laa ne DG ta cër dooleel jigéen prophète bi ñëw di seen ting Muhammad sallallahu alayhi wa sallam moom itam dooleel jigéen jox jigéen cër bu baax a baax a baax am lu bëri lu mu si santaane dem na ñëw lu moom moo ne islam rek mooy organisation bu teral jigéen teral bu nga xam ne nii amut fen ba pare dagal ko loi bu nga yee moo ëpp ko am na privilège bu mu am bu nga xam ne góor amu ko si diine ji bu ko tey ñu ngi laa wax ne soo amee rek sa jëkkër su kontaane si yow rek yow su kon yow sa àjjina dee moo la ko tere jot loolu amul si benn organisation amul si so kon bu ñëwee si mbiri àddina bi daanaka dafa mel ni dañ leen di nax yes dañ leen di nax especially in this Gambia problème bu jigéen di coow sol foo gut du nguur gi sax moo koo solf nguur gi lan leen teg si table bi Women's Day waroon nañ see gis dara nguur am lu si doxal tey ku amee mbiri organisation jigéen bi anam that ministry is not in town maybe tey ambassadeur bi ak ñeneen ñi doon wax lu ñu waroon a def moom moo ko waroon toog jàkkaarloog jigéen ñi réew mi ne nguur gi am na plan yu ñu am pour dooleel jigéen fan nga ko dégg. waaw xanaa génne statement. non plan leen soxla. spécial ministre bu nga xam ne moo saytu mbiri jigéen ak njaboot gi. moo waroon a am waaye amut dafa mel ni kon. programme pour gunge ay jigéen ñi génn si jafe-jafe yi nekk. nguur dem ba ku mel ni président Barrow xalaat ne jigéen ñi dañu war a am seen ministre yi bopp jox leen ko jigéen jiite ko est-ce que loolu tamit du wane ne kon nguur def leen yéeg. non loolu tur la rek. ana lan la amal jigéen is the most important thing not jigéen leen fa soxla nga jox ko jigéen waaye ban programme la amal jigéen pour génne leen si coono bu ñu nekk ban programme nga am pour jigéen ñi tey seen gaari nii ban dimbal leen si war a am ban programme nga am tey jigéen ñi dem tànji di uti jën ak lu nekk yan programme nga leen amal jigéen buy nekk si lopitaan bi di wasin di am du dee yëpp di am problème yan programme nga si am tey ministre bu nga xam ne moo nekk ministre bu nga xam ne moo amee mbiri jigéen moo waroon a toog indi dat plan loolu tegal ko askan bi tegal ko jigéen ñi xam ne li ñuy xeex dina jëm si kanam moo tax ma ne seen xeex bi sotteegut parce que du si nguur gi parce que gisuma ko lu ñu teg ne lii dina soppi doxale ni jigéen dina soppi dund ni jigéen si biir réew mi absolument amu fi ban plan leen teg pour jigéen ñi nekk si business ñi support leen tey bañ am doole ban plan leen teg pour jigéen ñi nekk si marché bi ban plan leen teg puis si entrepreneur bu ñoo wax ni sax man gis naa sax dégg naa si newspaper yi sax ministre Sénégal xam nga femme ministre de la femme something like that 200 billion CFA pour entrepreneur jigéen ñi loolu leen pare doo leen waaye nag daanaa amee woon nguur ñun
ifin bu dee 1 million ñu xam ne ñi am nañ éene but la wat dama dégg ministre bi bu wax am nañ lu ñoo wax ne nguur gi dafa initier Women Enterprise Fund come on bi nga xamante ne créé nañ pour jàppale jigéen yi nga xamante ne ñu am nga nguur yi jigéen yi yu mel noonu est-ce que loolu tamit du foofu la ñoo nekk di leen di non loolu doyul Amadou jigéen ñi ñu ngi si géej bi jigéen ñaa ngi si marché bi jigéen ñaa ngi si mbéy mi jigéen ñaa ngi si wér-gi-yaram gi tey ñoo gën a sonn si fi nga xam ne mooy problème wér-gi-yaram bi ñoom ñoo si gën a sonn tey yaa ngi understand lan nga leen si amal pour loolu mu soppeeku dafa war a tegee on the table nit ñi xam ko ñoom ñi xam ko but every year màggal on the 8 jigéen ministre bu nga xam ne ñu ne moom leen fal ne di ko ndamoo ne mooy jigéen amulul benn programme moromi jigéenam yi toog fësal ko ak ñoom lu gënoon a am solo te mu gunge leen si lii tey am dajee mu am solo si State House dajee fa jigéen yëpp si kanam bi président bi mu ne leen lii la président bi nar pour si yéen pour si seen dunda pour si seen lopitaan bi pour si léebo si dégg nga pour si lan si mbéy mi pour si njàng mi pour si géej bi bu ko soo fa demee tey tànjee jigéen rek nga faa fekk ñu ngi jànkoonte ay coono yu bëri lan ban programme la leen si nguur amal tey waroon na ne am ay cooling store yu nga xam ne nii tey boo jaayee jën bu desee nga yóbbu ko fa lan leen si amal jigéen ñi benn programme boobu gisuñ ministre bi teg ko on the table jigéen bi mun a am yaakaar kon seen jooy yi ñooy jooy googu ma ne seen rongañ ñi pare nañ pour fomp ko bu ko tegal indegun sax tout si pepe au mouchoir bu ñu ko war a fompee. te loolu réglé ko balaa may dem ci maam mun ngaa jàpp ne nguur moom moo koy def. of course soo xoolee tey réew mi ci jigéen ñi ci réew ñoom ñoo ci ëpp. yes boo ne kuy fal président ñu ne jigéen ñoom ñoo cee jiitu te ñoo ci ëpp. yes tey bu ñu demee ba tey ñu war a fu ñu war a buum di buumee wala fu ñooy désigné ñoom daanaka duñ ci bëri. non duñ ci bëri loolu tamit est-ce que du jigéen ñi ñoom ñoo war a seetaat taxawaay. thank you foofu am na solo. tamit ñu bëri dañuy jàpp ne ñoom tamit jot nañu xoolaat taxawaay bi wax ne duñ négocier wala xaar ñu leen ci boole. xam nga dafa am aada bu waaw li nga wax dëgg la seen place bi loolu yëpp dëgg la wax xam nga jigéen dafa am aada bu mu aadoo si biir réew mi dañ koy élif anytime ak fu mu mun ifin jigéen si fi nekkoon président su wàccee ñibbi sax am na ku koy élif loolu mooy aada bi te sa jabar su fi nekkoon président bu wàccee ñëw si kër gi yow ak nu mënta demee yow yaa koy contrôle foofu kiliftaate googu nag ñun moom lañ jël use ko si seen kaw bu mu ëppa ba tax na ifin buñ nekkee fu ñoo nasee di noccee sax dañ leen fa dee bëgg dañ leen de kilifte fi daf dee feeñ foofu te ñoom politique bi suñ si bëggee soppeeku parti politique si ak nguur yi ñoo si mën a dooleel jigéen te naka leen see dooleelee jigéen mooy ne parti politique bu nekk xam nga am nga fu nga gën a foor nga ne boo ne góor ni jigéen comme ni ko Sénégal defee loolu dafa war a ñëw loolu dañ si war a ànd ay si te ñoom dañ ko xee am na Sénégal jigéen ñu taw xeex loolu ba tey mu am parité mu equality soo dasi waaye ñoom itam ñi ngi am problème ñoom daal ñi ngi am problème xam nga amul dama la di wax fii mosuloo dégg bàyyi compine fii yaayi compine ngay dégg te right now léegi tey nga gis yaayi compine yëpp jógaat ñoom daal si élection ñëwee ñu indi leen si fil bi ñu tàccu yooxu naan pënda togg benn ci ni ñi lekk tasaaroo yow nga dem toog foog gars yi soppeeku nag waaye te loolu moo dafa neex some politique sense waaye loolu nag nguur am na doole pour change loolu bu baax a baax pour dimbale leen si war nañ see jox indi ndaw ak jigéen man su fekkoo dama nekk si boppi Gambien si vote dañoo change narrative bi li ñoo fal kon ne jërëjëf am na solo lool comme niñ doore woon rek mooy ndokkeel nga xam ne ñoo ñu jox problème dañuy sonal suñ bopp di toog moo nekk ci at ñu ne benn bés lañ ci jël jagleel ko jigéen xel la ndax li ko waral mooy ñun ci diine biñ gëm Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam jigéen moo ko meññ dañuy ne góor mooy mottali jigéen waaye jigéen mooy mottali góor ndax lu bari ci kilifteefu góor sax bu dee dañ ne la amul soxna nit ñi dañuy jàpp ne ba tey matul ay la yëwen ne jigéen lu tax ñu ne matul ñoom dañ jàpp ne seen xel la te ñun ñoo leen mën a mottali ak seen wen nuñ sëggee ak vulnerability bu nekk ci ñoom mooy xëj na am na kattan buñ néewle. yooyu wax nag ñu bari jàpp ne est-ce que du ñeneen góor yi ci yooyu advantage boobu la ñoo jël. ba def yenn jëfin yi ci kaw jigéen par exemple dégg nga li nga xamante ne mooy ambassadeur bi mu ngi koo wax. ak li nga xam ne directeur bi atrocité ñu ñoo métitale jigéen yi. waaw ñàkk a jàppale bi moo tax contexte ñu indiwaat. ci réew mi xam nga loolu sax mu ngi lay won ne ci at mii ñu génn lu nu mel wàññeeku na te loolu jàpp naa ne nu ñuy demee ñu yaakaar ne wàññeeku dina ci am. ndax ci comme méttital jigéen surtout ma la daanu seen kaw ak yooyu xam nga report baa ngi lay won loolu waaye li xew mooy dañ lay won ba tey ne
jigéen yi ñu ngi am ay métit yu ñuy dund ci biti te góor yi ñoo leen koy teg because góor yi dañuy jël that advantage waaye coming back to context of this country as you say liñ gëm rek mooy nguur dafa nekk pour jubbanti te nguur wareefam la mu gunge njabootam ci jubbanti waaye nguur gi depuis 2017 ba tey biñ gisee this ministry of gender children and farm xaw ma naka lañ ko tuddee ministry bi nga xam ne Fatou Kinte moo ko jiite social welfare I don't know nasan women children you name them den gëm ne jot na pour jigéen yi seen bopp ñi xam because then ministry bi was here waaye vice président bi moo ko doon téye nasan moom moo doon oversee that ministry vice président mu nekk góor mu nekk jigéen moom moo doon amee ministry boobu bu président Barrow ñëwee ak government am ñu initiate introduce ministry bi mu nekk separate ministry loolu is a good move that everybody should applaud to in a sense of léegi nag jigéen yi ñoo war a jël seen responsibility jigéen bi ko jiite tamit mu xam ne jigéen yi la jiite waaye ñoom tamit ministry bi ak government bi yëpp ñu ngi ciy def seen level best toward supporting jigéen li ña ngi wax léegi Sénégal ñii ñoo ko njëkkee te dañ jox jigéen yi xaalis yu bëree bëri yu nga xam ne man toppa naa seen sessions yi toppa seen forum yi jigéen yu bëri dañ leen lebal ba pare waaw Women Enterprise Fund millions of dollars la ci government bi dugal waaye ni ñu koy defee waaw ni ñu koy def loolu laa la wax xam nga lu tax impact bi amut mooy jigéen yi ñoo jëlut seen responsibility jigéen yi dañ leen di jox groupe bu nga xam ne li ci ëpp tey li feeñ ci report bi mooy kaw gi ñoo gën a fay sax seen bori Greater Banjul bi fii te Greater Banjul bi fii la jigéen yi waxee amuñ impact gisuñ seen boppa dañ leen di jox xaalis ba pare ñi tëddal si xaalis bi bañ koo fay comme loolu du leen dimbale du dimbale réew mi wa dañ yaakaar ne ñoom dañ am yaakaar ci ñoom wax nan ko tey ñun ñëpp ku ci nekk yaay la bàyyi kër soxna la bàyyi kër mana san gis nañ jigéen yi fii nin amee jom ci lu ñuy def léegi nag balaa nga naan naam da nga fay ne xam nga the biggest problem that we are facing ña ngi daf ko wax léegi mu am important mooy ne tey gis nga buñ sukkandiku woon ci diine biñ gëm muy christianity ak muslim yëpp konoon suñu jigéen yi raw nañ fiñ toll waaye problème bi ñu am mooy tubaab yi ñuy jox bés bi bañ gëm ne bés bi rek dafa am lu mu war a significant at mi yëpp ñi ci xaar on the aid ne dañ war a waxtaane tolluwaay jigéen on the aid lañ war a waxtaane naka la ñoo darajalee jigéen ñi nañ ñoom ñoo ñu indil problème ne jigéen ak góor 50-50 la understand nga problème ñëw na waaye loolu sori gars yi waaw mooy li ma la wax déggin la rek waaw waxin la wala déggin la laaj non waaw loolu la xam nga tey biñ la indilee ne jigéen gi da nga ko war a sargal bañ ko jagleel bés understand ñu indilaat la ne jigéen bi yàgg moom yéen a em ko war a sargal moo la raw est-ce que maam bés bi soo ko xoolee déggantaan li tax bés bi ñu indi comme dafa mel ni comme yeneen bés yi li nga xamee World AIDS Day you know ak yeneen day bés yi nga xamante ne International Children's Day and so forward léegi bési góor am na waaw non bési góor am xam nga la moo tax dafa am kat non xam nga li may gëm rek mooy gis nga boo tëbee nga ne lii dafa weex understand nangul ne dafa weex rek comme dem nga ne bés jigéen yi dañ leen war a sargal amatul dara lu ñu waroon a indiwaat ci ginnaaw fële di nax nit ñi ne góor ak jigéen ñoo em understand em bi waxoon naa ko keroog yoo xam nga ci contexte waaw léegi waaw xam nga philosophie la ak mentalité la léegi nag man su ma ñëwee tey ma ne on the 8 jigéen war na fee toog def li may def moo daan dat gis nga tey boo gëmoon celebrate on the 8 bi lépp lu ñuy def dañuy jël na jigéen lañ ci war a jiital understand nga léegi gis nga foofu rek buñ ko fa tënkoon waaye tubaab bi problème bi ñuy amal mooy ñooy indi ne la dafa weex fur ñu taxawaat ne la dafa ñuul kuk yow nga léegi nag nga nekk ci diggante bi di jaxasoo doo xam ban mooy ban gis nga problème boobu buñ koy dunda duñ fi jógee léegi nag tey ñi jàpp ne nguur moo war a gunge lépp nguur yëpp ay taalibey tubaab bi lañ ñoom ci doxalini tubaab bi lañ nekk léegi foofu laa bëgg a daaneel balaa ngaa daaneeguloo mooy ci Women Enterprise Forum dem fexe naka la ñoo réglé jafe-jafe yi jigéen ñi am ci napp gi suñ demee ci géej bi balaa ñoo struggle jël jën bi transportation from ci naka laa ko waxee sax fu ñu koy jëlee ci ndox mi